Перед вами находится диорама, которая была сделана в 70-х годах. Ее делали более 300 людей, которые делали ее к выставке в Америке, после чего она путешествовала по всему миру и в конце концов вернулась в Россию. Как-то ее хотел купить Армстронг, такой известный американский космонавт, но ему сказали, что Москва не продается.